Ёшкин кот, всем привет. Извиняюсь. Продолжим проходить Хогвартс Легаси. Ёшкин кот, всем привет. Извиняюсь. Продолжим проходить Хогвартс Легаси. Ёшкин кот, всем привет. Ну, здорово, Сань. Чё, как дела? Отходосы?
Так я без тебя уж тут целый час стримлю, дождался. Звал, звал, а сам не пришел. Я уже заканчиваю, все, ухожу, мавчик. Все, 60 минут. Нолик забыл приписать. А Леха там болеет. Вот так вот. Так, надо выполнить задание Люни и мистера Муна, чтобы открывать топовые замки 3-го и 2-го уровня. Я пройду это задание. Да, это собирательство. Неинтересно особо по гайду. Пройду быстренько, пробегусь, чтобы не искать каждый уголок. Да, пока со зверушками стопнемся. Я хочу прокачаться хорошо, чтобы у меня были топовые шмотки, топовые замки открывались. О чем мне эти зверушки-то дают? Ничего они пока не дают. Усиление, что ли? Ну, оно пока не интересно, потому что мы по сюжету дальше не продвигаемся. А если продвигаться дальше по сюжету, надо все открыть сразу и прокачаться. Так что как-то так. Так, Араншир. Так, Арашир, деревня первая у нас. Задание. Вот задание карты. Карта мира. Какая-то деревня называется Арашир. Арашир. Это что ли? И Танафонни какая-то. Верхний Хоксфилд. Вот тут. Нам сюда. How nice to see you, my young friend. Какой красивый водопадик. Wonder who lives here. Off on another adventure, are we? Адвенчеровый. Та-та-та-та-там. Нам нужна ночь. Revelio. Alohomora. Mine now, Demi guys. Одна из 9 есть. Легко и просто. Revelio.
Просто какой-то чувак ворвался в хату. Эх, ладно. Так. Вторая статуя — Нижний Хост, Оксфит, в деревне к югу от Хогвартса. В большом зеленом домике рядом с входом в город статуя над одной дверью. Оксвит, да-да. Оксвит. Оксмит. А, Нижний. Нижний Хоксвит. Вот оно. Мы тут уже были. Да, волшебники, все свои братаны. Handy resource indeed, your field guide. I'm most Авада pleased to be Кедавра в одну included. сторону, Авада Кедавра в другую. Revelio. Две из 9. Aren't you the student who chased Ranrock's loyalists out of Lower Hogsfield? Yes, I thought that was you. Well done. Такие маленькие статуи, они стоят, я их собираю. Они собираются только ночью. Поэтому я меняю время суток. Revelio. Собрав все статуи, я пойду к чуваку. И он позволит мне... Где этот ящичек, интересно? Точнее, сумка. И он позволит мне научит открывать более сложные замки. Вот такие. Ну да, чтобы... Ну, замки, а там, где замки, там сокровища более интересные. Третья статуя — Верхний Хоксфит. Верхний Хоксфит. Тем более быстро собирается он. Ой. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Seems a pleasant enough little place. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood played a hand in his disappearance. Revelio. Написано в центральном квадратном коттедже. Колесом рядом. Колесом рядом. А, вот. Fine now, demiguys. Вот эти статуи, вот они. Они, короче, днем каменные, а ночью становятся вот такие вот прозрачные с блестяшкой. Заболел искусственный. Revelio. Какое-то задание. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Пит Упон Форт какой-то.
Вид на Форде. Наверное, вот это есть. Я думаю, вряд ли. Скорее всего, вот это. Скорее всего, это вот это дело. How nice to see Написано you, my young рядом с friend. мостом через реку. К югу от пламени в Фулу находится... Так, рядом с мостом через реку. Revelio. Мост через реку. Вот, походу, река. Это мне надо куда-то... Куда-то... You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like eggs and Так, 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 так. mushrooms were. Revelio. Oi! Pass that fire whiskey over here. Frank, you will regret coming here. Ничего не видно за деревьями. Incendio. Confringo. I will make you. Incendio. Revelio. Их именно по порядку собирать? Ну, я просто смотрю по гайду и все. Нет, не по порядку. Но они все в разных местах. Так, вот речка идет у нас. Должен быть мост к речке. Вот он, наверное. Или что? Revelio. Это не то. Это вообще другое место. Куда я ушел вообще? Я куда-то ушел вообще. Хрен знает куда. Вот какой-то мост. Фига там кости. Я не могу понять. Так. Туда, что ли? Да, не особо люблю вот такие миссии такого типажа, ну, типа, для меня это искусственное
удлинение игрового процесса. What are you up to now? Revelio. Вот тут. Mine now, damn you guys. Попьем пивка. Так, дальше. Брок Бэрроу. Off on another adventure, are we? Incendio. Not sure how I'd fare in a little place like this. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a Revelio. sensitive delivery. Mine now, damn you guys. Кинбридж какой-то. Кинбридж. Кинбридж. Туда. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Aloha Mora. Ну да. Да там будет и в ебенях сейчас, скорее всего. Revelio.
It's like a place right out of a storybook. Так. Айрондейл какой-то. Вот это может быть уже в ебенях где-нибудь. Нижний Хоксфит. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. It must lead to something grand. Так. Хоксмит. Обратно, что ли, все? Внутри Глэдракс. Какой-то такое. На английском написали. Глэдракс Wizard Wear. Это что такое? Это какой-то магазин, походу. Глэдракс. Какой-то магазин. А какой вот магазин? Ладно, погнали. Так, сканировать. Увижу так. У меня Алахамора это действует Sometimes it далеко. seems all roads lead to Hogsmeade. Не лень. Revelio. Вот она. Недолго искали. В доме прямо напротив Бруда и Пека. Бруда и Пека. Что за Бруда и Пека? В доме напротив прямо Бруда и Пека. 3 метлы. Кабанья голова. Какой Бруд, какой Пека. Бруда и... Может, сюда? Прогуляемся.
Revelio. Revelio. Can't imagine how muggles get lashed up to trouble. A spare a canut, a sickle, a galleon. Да, где это? Какие сыновья, без понятия. Good thing the ministry banned underage sorcerers. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. В доме напротив Бруда и Пека. Статуя наверху должна быть. Revelio. Вот, походу. Нет. Нет, не оно. Кошечек погладим. Да по карте не написано никого. Груда, Пека, Бека. Нет такого названия. Дом напротив Бруда и Бека. Пека. Бруда и Пека. Вот это что ли? Стили и сыновья? Вот тут вот. Revelio. I used to help out at the Three Broomsticks when I was younger. Revelio. Эти кошки почему-то сшиваются поближе к магазину перьев Писсаро. Возможно, их привлекает сами перья или же лакомство, которыми владелец их часто угощает. Тут что-то нету ничего. А звук вроде есть какой-то. Revelio. Или мне кажется.
Mind you, don't turn quick. Нифига If себе, you're я тут stuck не with a был. Duracell feather, it doesn't half hurt. Что предлагают? Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Да то, что утро пофиг-то, я статую вижу все равно. Я день-то поменяю, ночь поменяю, да и все. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Derrickle feathers? А, это магазин, где продается вот это все, что я могу собрать бесплатно у себя в саду. Used to carry them in the shop, Derricles, but people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Да. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. What do Что you have for продают? sale? Брюколка. Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Волосы дорога, жабьи бородавки, волосы. Ну тут ценники прям хорошие. Но это все бесплатно можно собрать. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelio. Hogsmeade, here I come. Напротив дома. Кого-то там. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Вот этот дом. Aloha Mora.
Revelio. Mine now, Demi guys. Так, теперь Хогвартс. Задание. Карта. А где он? В другом месте, что ли, не пойму. Нет, Хогвартс. А, эти шмотки все низкого ранга. Их продать надо. Cannot win, but don't be shy, for I can't wait to watch you try. Так понимаю, остальные еще луны будут в замке, и все. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Keep looking for those moons, You'll save my sanity, and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. И последняя партия. Так, в переулке к северному. Оксмит.
on another. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. К северу. Revelio. Переулки к северу. Revelio. Слышу шум. Alohomora. Revelio. Нет, тут нету. Переулки к северу. К югу от какого-то Оливендар. К югу. К югу, к югу, к югу. Это не могу понять. Revelio. Confringo. Incendio. Defender. Revelio. What are you up to now? Мне кажется, звук где-то был здесь. Revelio. Хрен поймешь. Нормально нельзя было написать. Вот это что ли? Это наверное. Кстати, здесь есть вон наверху.
Может, оно и есть? Да, я вышел. Он наверху выше. Alohomora. Mine now, demiguise. Revelio. Выделенное место в 3 метлах. Это укромный уголок рядом с главным залом паба. Профессора Хогвартса часто используют его, чтобы избежать столкновений с толпой студентов. Он невероятно и совсем не удивительно, если студенты тоже довольны, что у их профессоров есть свой отдельный уголок. Revelio. Не знаю, это оно, не оно, но это вообще в пабе оказалось. Там написано, ну ладно. К югу. Revelio. Хогсмит в коттедже на восточной окраине города. За Ханидуксом каким-то. Что за Ханидукс? Клюв и хлопок. На восточной окраине города. За Ханидуксом. Что за Ханидукс? Ханидукс. Где это? Что за Ханидукс? Коттеджи на восточной. Куда, я так понимаю, нам? Коттеджи на восточной окраине. Куда-то сюда, скорее всего. Hogsmeade, here I come. Коттеджи на... Revelio. Тут. Вот оно. Alohomora. Mine now, demiguise. Revelio.
Сундук еще внизу. А, ой, не туда. Вот там надпись заодно. Эти лотки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различную почту. В этом же здании находится более 200 стасов, имеющих цветовую маркировку в зависимости от того, как быстро необходимо доставить конкретное письмо или посылку. Я вроде такое находил уже. Не сохранилось, что ли? Наверное. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. I suspect you have a sharp eye for fashion. Шарф поменять. Так, инвентарь, снаряжение. Stop by whenever you're about. Нормас. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Чайку. Дальше пошли. Фельдкорт. Фельдкорт какой-то. Придется лететь отсюда аж. Тут основной квест еще у нас висит. Но это потом. Целый сет, да. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, нам сюда. Only following orders.
Seems a pleasant enough little place. You can't imagine how inconvenient travel отсюда was нам- before I invented flu powder. Напротив пламени коттедж. Вот этот, который. Revelio. Aloha Mora. What do we have here? A demiguise. Revelio. Утро. Fine now, demiguise. Revelio. Оружие. Марун Вим. Деревня на крайнем юге карты. Вот сейчас придется в ебеня лететь, походу. Марун Вим какой-то. Да, 2 километра. Тут нельзя, наверное, облететь вот так вокруг. Проверим. Да. Придется облетать. Ладно. Ну, типа того. Сколько облетать-то? Пипец.
Тут нельзя. Он меня все вниз тащит. Грифончики. Так, как туда попасть-то, я не пойму. Какой-то вот проход. Тут должен быть, по крайней летим, короче. Тут везде горы. Через пещеру, что ли, какую-то надо пройти? Походу, да. Написано, куда двигайтесь в воздушную шахту. Ой, типа вот это, что ли? Хер поймешь. Ой. Incendio. Алло. Куда-то сюда, хер поймешь. Incendio. I wouldn't give a
cup of mushroom. Нифига себе. Could do with a nice mushroom stew about now. У меня стоит такое. Что за отметка? Так, бро, в туннель надо, если хочешь пройти в новый регион. Вот этот туннель получается, правильно я же иду? Все, спасибо. I should investigate. Вот этот тоннельчик. Был подземный город, а не тоннель. I've never seen a sword like it. We'll reclaim what is rightfully ours. Тихо, тихо, тихо. Отвернись ты. Тут что такое? Просто секреточка. Вниз спуститься можно. Чё его шотнет? Кого шотнет? Я не понял. Ты о чем вообще? Посетить побережье Пойдсир. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу.
Nice to see you, my young friend. Ну, да. Ну, чтобы высокий уровень надо должен быть. Есть такие, которые типа вроде, если ты подходишь к ним, то часть только здоровья снимает, но не убивает. Так, я верно лечу? Вроде да, как. Ну, тролля ты огромного не можешь шотнуть. Сразу. What are you up to now? Так, дальше. Дом в центре. И находится маркер. Not sure how I'd fare in a little Блин, place like везде this. задания есть. Даже тут. Revelio. Have a moment of your time. Mine now, Demi guys. May I have a moment of your time? Так, поехали дальше. Гейнбург. О. Off on another adventure, are we? Коттеджи напротив торговца. Revelio. Alohomora. What do we have here? Revelio. Пивко.
Блин, уже утро. Mine now, Demi guys. Огненные конфетки. Revelio. Pardon me, madam. Do you have a moment? Indeed. I have several moments at your disposal. What do you have for sale? What's brought you Так here это today? ты спи. У новая какая-то шапка внешнего вида, такого не было еще. Can never have enough stock. That's what I say. Thank you for stopping by. Погладим Леху, что ли. Пришел, тут мурчит. Мяу. Как крафт какой-то. Крэккрофт. Always wanted. Тирин, тирин, тирин. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flute. Revelio. Что это там? Something must be done about the vile thieves who Incendio. Glacius. Confringo. Incendio. The Ashwinders cannot be allowed to run roughshod over our way of life. Это задание у нее.
Wonder who lives here. Revelio. То не лутаешь сразу все статуи в городе. В каком смысле статуи в городе? Ты про что говоришь? Mine now, damn you guys. Так они в плане, там в каждой деревне по одной штучке я забираю. Только в этом Хогсмите было несколько штук и все. О, нифига себе. Пугало живое. Велится. Здрасте. Отпугивает ворон. Incendio. В первом городе 9 аж, не знаю. Не, все, больше в городах нету. Теперь только в Хогвартсе остались. Только Хогвартс. Ой. Ты что-то путаешь. Колокольня, двор колокольни. How nice to see you, my young friend. Так. Отоприте замок Перуня слева от пламени в углу. Слева. Вот он. Revelio. Эта деревянная статуя изображает Пангура, Дона, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Прикол. Прикольно такое наблюдать. Так. Колокольня, двор колокольни. Why do students always run when Peevesy wants to have some fun? Revelio. Что-то я запутался. Сейчас будет вот в Хогвартсе очень путано все.
Топрите замок. Слева от пламени в полу. Вот этот получается. Этот, да. Наверное, тут, скорее всего. Revelio. Вот оно. Alohomora. Mine now, damn you guys. Revelio. Так, дальше. Библиотека. Пустить в закрытую секцию библиотеки. Revelio. Дальше. Астрономическое крыло. Класс профессора Фикса. Да и не нужны тебе они все. Давай, хочешь, я их отберу все. Зачем они тебе нужны? Revelio. Alohomora. А если отпишешься, они пропадут у тебя, кстати. Должны пропасть вроде. Incendio. Confringo. Вернешь. Не, все, себе оставлю. Ишь ты какой. Accio. Revelio. Said that travel broadens the mind. Revelio. Mine now, damn you guys. Да. Так, астрономическое крыло. Двор трансфигурации. На нижнем этаже астрономическое. Так, Что-то еще там надо. Так.
Астрономическое крыло, двор трансфигурации. Так. На нижнем этаже астрономического крыла справа от лестницы есть запертая. Справа от лестницы есть запертая дверь. Справа от лестницы есть запертая дверь. Revelio. It warms my heart to see your interest in pathology. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Не могу найти я это место. Искать. Справа. На нижнем этаже астрономического крыла. Глаз заклинаний. Башня. На нижнем этаже до крыла. Вот, надо теперь искать. Тут двор огромный. Есть запертая дверь справа. Это дверь. Открытая дверь. Revelio. Зелье варенье, кабинет. Sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much. Awful about your question, though, isn't it? Clubbing little faces. I just died. Revelio. What do we have here? A demiguise. Mine now, demiguise.
Revelio. Говорят, что в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богарт, которого едва могли остановить 5 профессоров. Когда он постоянно менял свой облик между оборотнем, торнадо, тарелкой, Хаггиса, нигерским хвосторогом и чьей-то еще тещей. Это, кажется, тот самый, который пугал Гарри Поттера. До меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Не возражаю. Персонал имеет полное право обращаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время и при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату я, скорее всего, буду занят, однако в любом случае рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно омрачит веселье. Также полагаю, что на проведение мероприятия хватит получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Директор Инес Найджел Блэк. По скриптам. Среди угощений должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание бродячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Вот так вот. Revelio. And this is where they put me. Ну все, осталось только 2 статуи. Крыло колокольни. Глаз зверей. Revelio. Aloha Mora. Мавчик, скоро Атомик Харт. На следующей неделе, во вторник уже. Уважаемая профессор Хоббин, я с радостью приму ненужную вам шерсть пушишек. Могу забрать ее, когда в следующий раз буду доставлять товары в замок. Похоже, для учебных нужд у вас ее более чем достаточно. Быть может, у вас даже найдется время на чашечку чая. Мне сказали по секрету, что вам довелось повстречать Оками. Я была бы не прочь послушать эту историю. Я вот однажды отправилась за жабьей кожей на запад, наткнулась на молодого валийского зеленого дракона. Хотя, конечно, это мог быть и детеныш виверны. В этом возрасте их трудно различить. В общем, работа с магическими существами не для слабых духом, правда? С нетерпением жду вашего ответа. Элли Клювс. Revelio. Mine now, then, me guys. Revelio. Aloha Mora. И последний. Я там был, кстати.
место, кстати, я не знаю, как... Слушай, мавчик, а можешь посмотреть, как вот такие двери открывать? Это место находится... Загугли. Открыть дверь в... где я находился там? Южное крыло. Внутренний двор часовой башни. Тут дверь надо открыть. Я не знаю, как открывать. Ах, по сюжету. Внутренний двор часовой башни. It was an accident. Let us keep our heads about it. Mine now, then, guys. Попробуй. Если найдешь, то не найдешь. Пофиг. Как-то потом разберемся, значит. Ну все. Последняя луна. Revelio. Последний точно. Не пропустила ничего. This next composition took some practice, so do listen closely. Нифига, тут целый концерт. Прикольно. Круто. Attention, fellow artists. Оба, прет тут. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those Там что внутреннем было, что на двери было, Ром. Романа! Там было это дракошка нарисована. Dear me, you have been busy. Incredible. Там на каждой такой двери разные херни нарисованы. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. Змей, значит. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Все. Мы выполнили. Вне тени поместья пойдем сейчас выполнять. А карта. Ладно, потом в следующий раз. Погнали на миссию. Карта мира. It's like a place right out of a storybook. Заодно сейчас изучим это все. Колодец в Фелдкрофте пересох около 400 лет назад, во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец оказывался
отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в отра... Это вот это место, где по которому сюжет мы сейчас играем. Короче, вот этот мальчик умер. Это воспоминание той девушки, которую мы смотрели. Она вроде, походу, станет злым волшебником. У этого отца была еще дочка. Вот. И маги, когда пришли, спасли всех. Вот. Эта девочка потом поступила позже в Хогвартс. И у нее такие же были возможности, как у меня, видеть старую магию, короче. Грубо говоря, она была мной там сколько-то лет назад. Подними. Какой третий этаж? Того, где там я был, что ли, ты имеешь в виду? Нет, не то. Южное крыло. Вот это. Вот. Тут конь. Единорог нарисован. Стой обратно. Revelio. Да. Revelio. Лошадь нарисована. Может, что-то связано с лошадью? Лошадь. Что значит это ваша лошадь? Confringo. Короче, маятники или морозь. Морозь?
Что за маятники? Не дверь. А, маятник. А, наверное, надо заморозить тот момент, когда будет это. Во. Там еще сейчас такие будут. Где-то еще были такие двери. Вот. А, во. Все, понял. Дальше погнали. Ой. Да. Будем искать. А, тут можно он замораживать. Revelio. Страшное местечко. Ну и последняя дверь, походу, осталась.
Вот это. Revelio. Спасибо, Мавчик, подсказал. Так. Модные мантии. Короче, шмотки. Раскройте. Еще какой-то секрет Хогвартса есть. А погугли, посмотри, погугли, какой секрет Хогвартса. Получается, какой-то первый, я не знаю, второй вот эти двери было, а еще какой-то третий должен быть. Не сказано? Ну ладно. Посмотрим, что там у нас выпало. Так, астрономическое крыло. Ой, снаряжение. Так, перчаточки. Все хуже, но новая внешка. Такая маска у нас уже была. Ну, какой красивый, модный. Можно оставить. Только шарф на мой любимый поменяем. Вот этот. Что там еще? Новые палочки. Прикольная. Тоже нормасная. Да, все приятненькие. Давай вот эту оставим. Метлы у нас по-прежнему только вот такая и такая. Ну-ка, чекай, я тебе скинул. Ой, спасибо сейчас. Так, все, я понял. Это я вот делал. Эти двери я открывал уже. Значит, еще остались. Понятно. Надо искать эти замки. Двери эти все. Я какие-то открывал, какие-то нет. Понятно.
Все, я понял. Да это я делал уже, открывал. Там надо от числа отнимать цифру, стоящую вокруг, или цифру, под которым животное находится. Там будет ответ. Это потом, ладно. Все, спасибо, понял. Что там у нас новенько вообще, просто посмотреть, что там. И не шарф какой-то новый, я такого не видела. Такой шарф. Видел все, тут по-старому. Фиолетовый. Ладно, тут у нас... Ох, какой. Нифига себе. Так это было. Это я сейчас таскаю. Это все было. Было, да. Можно в этом погонять. Я вот в этом бегаю. Ну, наряды. Они в Африке наряды. Маски все те же самые, кажется. Там ничего нового нет. Красная маска, зеленая. Там. Все то же самое. Шапки. Там. Констебли, я помню, была. В такой. Мне цилиндр больше всего нравится. Ну, перчатки. Неплохие. Зеленый? В плане зеленый. Да зеленого у меня полно всякого. Хочешь зеленым побегать? Давай зелененьким. Шарф у меня слизериновский зеленый есть, крутой. Есть вот такой вот крутой зеленый. Перчаток, шарф это поменяли. Это зеленое, что там у нас? Тут не важно, что. Это не меняется, без разницы. Ну, пускай будет этот вот. Ну, не такой, только зеленый. Ну, вот это что-то, ну, она... Можно цилиндр оставить, в принципе. И что у нас осталось? Перчатка зеленая. Такого прямо идеально подходит, зеленого цвета. Почему-то черное нарисовано, точнее зеленое, а почему-то черное. Непонятно. Подвисла текстурка. Нет, текстурка подвисла. Короче, вот так вот.
Стильный, модный, молодежный. Перчатки прям подходят, они вот с пупырышками под пуговицы. Так, как там, мамкин стиляга, папкин модник. Так, карта мира. Ну погнали миссию выполнять, сюжетную основную. А что-то давно не выполняли мы ничего интересного. Так, ну давай. Опа. Шляемся туда-сюда. Теперь зато по миру можем шастать и всякие замки открывать спокойно, не парясь типа. Ну, мир изучать я чуть попозже начну. Я хочу сейчас сюжет попробовать проходить. А то что-то я вообще его забросил. Ну как сидим? Зато полезную вещь сделали. Мерлина я только одну открыл. Там надо еще ссылку открывать. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Сейчас покажу тебе. Я забыл. Но она, конечно, не такая строгая, типа какая-то. Но она прям подходит. Что, оставим? Хорошо. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Батя мудак. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Что с ним такое? А чё у него юбка какая-то стала? Эй, не могу. That boy will fray my last nerve. Наизнанку вывернулась. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne?
I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. Щеки проглядывают сквозь маску. Нет, фигастый. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his Очень search for a пропил, cure да. soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I wish you well. Так, сейчас кое-что посмотрю. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Так, сейчас сделаем кое-что.
Что там дальше делать-то? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Это не баг, а фича. Теперь все в черной дурацкой перчатке. Ну-ка. Ну ок, пускай так будет. Ну так стало интересно. О! Это все из-за костюма. Вот в чем фишка. Все, я понял. Он автоматически одевает черные перчатки на этот костюм. Понял? То есть, типа, ты... Он полностью заменяет всю вот эту внешку. Не надо ничего ставить, кроме вот головы. Понял, понял. Вот такие вот дела. Давай, спокойный. Шарф поменять можно. Ключиками. Нет, это интересней. Так, а перчатки такие остались у нас. Эти. Что делать? I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. Нету I'm черного. all right. The pain from this curse comes in bouts. Или есть and там. often Ну, suddenly. такой себе. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth Я year уже говорил Sebastian с told me ней. about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by.
I wish you well. Так, поговорил же уже. Revelio. Без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Но ты понимаешь, в чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Не трогай мой набор зельевара. Он не твой, Анна. Revelio. Я поговорил уже с ними. Вест багнулся. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse Надеюсь, me, сейчас Mr. пройдет. Sallow. Придется Oh, нам слушать, yes, правда. Sebastian's friend. Нельзя пропустить. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet... Ah, you sound like Sebastian. Think... Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is... Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely giving up. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't. It's nice to meet you, but... Oh, between the goblins at the castle and my uncle fighting... Sebastian mentioned... I must... Uncle Solomon is frustrated. They both mean well, I know. Sebastian cannot take away my... I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made... I'm getting tired. I should probably rest. Thank you. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. О, слава тебе, Господи. Так. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated.
All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Accio. Confringo. Revelio. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Rather unwise coming back this way. Ringo! I won't. There. Who do you think you are? Accio. You are Let's get it. Confringo. You've made your last mistake. I'll cut you from here somewhere. Confringo. Accio. Spell casting. I won't rest. No! How nice of you. I won't rest. Dead. I'll bury you in the deepest vault. Confringo. Accio. Rather unwise coming back this way. I won't rest. Oh, little moon calf. Far from home, eh? Places. Was that your best? Places. Not quick enough. Accio. Confringo. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Ок. Revelio. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more.
This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Revelio. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this.
Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Confringo! Huh, a stairwell. Revelio. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio. Tells me they're Lumos. after something bigger. Я уже вторую неделю в лагере, каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы, даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скоро почти осязаемо. Те, кто отправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Радка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь тем несчастным, но, на мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить их от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнение терзает душу. Такое чувство, что словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, помнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Это подвал. Lumos. Revelio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Revelio. Why would the door lead us here? Sebastian, look.
Why hide a triptych here? Seems as if Что место, где я учился? Note. Заклинание. Let's have a look. Кусок карты какой-то. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Так, что дальше? Таланта.
Встретимся у развалин замка Фалбартон, когда стемнеет. И никому ни слова. Там, у меня 2 очка этих висят, пускай не висят. Так, что у нас тут? Надо в урочную комнату. Meet me near the ruins Там, она говорит, это сообщение, которое я прочитал. of Button Castle. After dark, do not tell anyone. Сначала сюда, потом продадим шмотки, а потом остальное. О, маска. Нет, старая маска. Блин, тут поинтереснее, конечно, был. Какой там нет. Так, Луксмит. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Themselves, if you ask me. You always look very smart at what the students were doing. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Уроки. Still, don't новые have your загадки own? сейчас будут, You походу. can't be the new student forever, you Я know. кого-то на стриме You случайно can share увидел, то, что там with Mr. смотришь Picard. подзор на трубу и звезды разглядываешь, что. Ой.
Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? This was his old telescope. Looks practically brand new. Confringo! Revelio! A pristine night for stargazing. Do not let it be. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. You mentioned astronomy tables earlier, in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it.
The perfect night for... Oh, I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But, are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The gobs... Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just... Иван находится под замком очень давно, никто не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Tidy, as I expected. Лол. Revelio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Look, there's the table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon.
Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. Revelio. Так.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? Off on another adventure, are we? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Не знаю, наверное. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful.
But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. What are you up to now? Wonder who lives here. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep.
I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. This looks intriguing. Past the river near the forest. I must be on the right track. Totalis. Is that Inferius wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Totalis. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Incendio. Confringo. This could prove... Revelio. Обязательно из того, что я видел, не передать словами. Они создали инфернал, вдохнули жизни в изуродованный труп. Я пытался не показать своего вращения, но, увы, похоже, все поняли. Угу. This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Мне страшно это раздражает, но отступать уже поздно. Пару проклятий я уже усвоил, но если хочу выучить еще, нужно им подчиняться. Никто не должен понять, что мне страшно. Они уже
Так, шепчется у меня за спиной. Меня предупреждали, что темным волшебникам доверять нельзя, но сейчас я просто не могу иначе. Мне нужна сильная магия, чтобы защитить тебя, Клэр и весь верхний Хоксфилд. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Revelio. Где еще записочка? You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Revelio. They're bad. Revelio. Incendio. Confringo. Defendo. Arresto momentum. Descendo. Defendo. Incendio. Confringo. Defendo. Confringo. Revelio. What do you have in store for me this time? Confringo. Confringo. That's that. Settled. Подает. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Need a little rest from classes. Can't stay in the castle all the time. No, of course not. Never meant to imply otherwise. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander,
I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's something you need. Thank you for your patronage. I shall hope to do business with you again. Что за метла такая? Thank you for your patronage. That's been a pleasure. За 5000. Лучше этой. Ключик практик. It's like a place right out of a storybook. Oh, I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Adolf? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd! He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Revelio. I should have done more. I shall never forgive myself.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. What is it? What's wrong? Goblins, that's what. Ranrock's lot. Nasty creatures. Ambush. I need a little something. Something to protect me if I run into them again. Maxima potion, that would do it. If you can't defend yourself, you'd be better off staying out of their way. I'm not giving you charity. You'll be sorry. When Ranrock's loyalists come to take me away, you'll be sorry then. If a wizard can't count on someone in the wizarding community to help against goblins... Potion? No, not yet. Does this mean you've changed your mind? I don't have any of that. Perhaps you could try in Hogsmeade or one of the hamlets. And get extorted by the Ashwinders? No, thank you. If you won't help me, I shall have to take my chances, won't I? How am I to avoid Ranrock's lot? Goblins got you yet? Or did you find some Maxima potion? зелье No, Максима нужно. no, not yet. Does this mean you've changed your mind? If you can't defend yourself, you'd be better off staying out of their way. If a wizard can't nice count to on see someone you, in the my young wizarding friend. community... Confringo. Defender. Confringo. Defender. Incendio. Confringo. Defender. Confringo. Defender. Confringo. Incendio. Confringo. Confringo. Defender. Incendio. Arresto momentum. Confringo. Defender.
Confringo. Defendo. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Confringo. Incendio. Arresto momentum. Confringo. Defendo. Arresto. Arresto momentum. Incendio. Confringo. Arresto momentum. Confringo. Rest easy, my large friend. Revelio. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo.
Revelio.